Here we will learn about Hamiltonian path, Hamiltonian circuit, and Hamiltonian graph. Let us start with the definition of Hamiltonian path. In a connected graph, if there is a walk that passes each and every vertex of a graph exactly once, this walk will be known as Hamiltonian walk or Hamiltonian path also. In this walk, the edges should not be repeated. So, what we observe the definition of Hamiltonian path. So, the path should visit each and every vertex of the given graph exactly once. Such a type of path is nothing but Hamiltonian path. అదేవిధంగా హ్యామిల్టోనియన్ వాక్ అని ఎప్పుడు అంటాం ఏ వాక్ ఈ సెట్ టు బి హ్యామిల్టోనియన్ వాక్. That walk should visit each and every vertex of the given graph exactly once. Such a type of walk is nothing but Hamiltonian walk. Okay, for that we have an example here. Determine whether this graph contains a Hamiltonian path. Solution. In this graph, we can see that when we start from A అనే vertex నుంచి మనం స్టార్ట్ అయినప్పుడు then we go to vertex B, comma vertex C, comma vertex D, and then vertex E. So, this is the path that contains all vertices. ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన గ్రాఫ్లో ఉన్నటువంటి వర్టిసెస్ ఏంటి ఏ బి సి డి ఈ. కాబట్టి ఇప్పుడు మనం తీసుకున్న పాత్ ఏ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఏ నుంచి బికి, బి నుంచి సికి, సి నుంచి డికి, డి నుంచి ఈకి ఒక పాత్ మనము కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు ఇప్పుడు చెప్పుకున్న పాత్లో ప్రతి వర్టెక్స్ను కూడా ఈ పాత్ టచ్ అవుతూ ఉంది. సో ప్రతి వర్టెక్స్ని ఎన్ని టైమ్స్ మనము ఇక్కడ టచ్ చేయాలి? ఓన్లీ వన్ టైం, ఎగ్జాక్ట్లీ వన్ టైం మాత్రమే ఒక పాత్ గివెన్ గ్రాఫ్లో ఉన్నటువంటి అన్ని వర్టెక్స్ని విజిట్ చేస్తూ ఉంటే లేకపోతే టచ్ చేస్తూ ఉంటే సచ్ టైప్ ఆఫ్ పాత్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ హ్యామిల్టోనియన్ పాత్. కాబట్టి ఇక్కడ ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్లో మనం హ్యామిల్టోనియన్ పాత్ ఉందని చెప్తాం. దట్స్ వై లాస్ట్ బట్ వన్ లైన్ చూడండి. దట్స్ వై వీ కెన్ సే దట్ దిస్ గ్రాఫ్ హ్యాస్ ఏ హ్యామిల్టోనియన్ పాత్ విచ్ ఈజ్ డిస్క్రైబ్డ్ యాజ్ ఆ హ్యామిల్టోనియన్ పాత్ని ఇక్కడ రాసాను చూడండి. ఏ బి అంటే ఏబి అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఏ టు బి, బి టు సి, సి టు డి, డి టు ఈ. మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ప్రతి వర్టెక్స్ టచ్ అయ్యిందా లేదా. తర్వాత ఎడ్జెస్ ఎక్కడ కూడా రిపీట్ కాకూడదు. అది మనం హ్యామిల్టోనియన్ పాత్లో చూడాల్సింది. ఎగ్జాంపుల్ 2 కూడా ఒకసారి హ్యామిల్టోనియన్ పాత్ మీద చూస్తే డిటర్మైన్ వెదర్ దిస్ గ్రాఫ్ కంటైన్స్ హ్యామిల్టోనియన్ పాత్. మనకి ఇచ్చిన గ్రాఫ్ హ్యామిల్టోనియన్ పాత్ ఉందా లేదా టెస్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఈ గ్రాఫ్కి హ్యామిల్టోనియన్ పాత్ ఉందా లేదని ఒకసారి సొల్యూషన్ చూస్తే అర్థమవుతుంది. ఇన్ దిస్ గ్రాఫ్ we can see that there is no path that covers all the vertices A, B, C, D and E only once. ఇక్కడ ఇచ్చిన గ్రాఫ్లో ఏ పాత్ నువ్వు తీసుకున్నా ప్రతి వర్టెక్స్ని టచ్ చేస్తూ ఎడ్జెస్ ఎక్కడా కూడా రిపీట్ కాకపోతే అటువంటి పాత్ని హ్యామిల్టోనియన్ పాత్ అంటాం. ఇక్కడ ఆర్బిటరీగా ఇఫ్ వి స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ఎఫ్ నుంచి స్టార్ట్ అయితే then we will go to vertex A, after that vertex B, after that vertex C. After C, we can either go to vertex D or vertex F. అంతే కదా. సికి రీచ్ అయిన తర్వాత సి నుంచి ఎటువైపు వెళ్ళొచ్చు? డి వైపు వెళ్ళొచ్చు, లేకపోతే ఈ వైపు వెళ్ళొచ్చు. బట్ వీ కెనాట్ గో టు బోత్ వర్టిసెస్. రెండు వైపులా ఒకేసారి వెళ్ళలేం. ఎందుకంటే ఒకవేళ వెళ్ళామంటే ఎడ్జెస్ రిపీట్ అవుతుంది. ఎడ్జెస్ రిపీట్ అయ్యే కేసు ఉండకూడదు కదా. అదే హ్యామిల్టోనియన్ పాత్ చెప్తుంది. హ్యామిల్టోనియన్ పాత్ చెప్తుంది ఏంటంటే మనం తీసుకునే పాత్ ప్రతి వర్టెక్స్ని టచ్ చేసే విధంగా ఉండాలి.
దాంతోపాటు ఎడ్జెస్ ఎక్కడ కూడా రిపీట్ కాకపోతే సచ్ టైప్ ఆఫ్ పాత్ ఈజ్ హ్యామిల్టోనియన్ పాత్. అందువల్ల ఈ గ్రాఫ్కి వీ కెన్ సే దట్ దిస్ గ్రాఫ్ డస్ నాట్ కంటైన్ ఏ హ్యామిల్టోనియన్ పాత్. ఒకవేళ అన్ని వర్టెక్స్ని ఇచ్చిన గ్రాఫ్లో ఇక్కడ ఇచ్చిన గ్రాఫ్ను టచ్ చేయాలంటే ఎడ్జెస్ రిపీట్ అవుతాయి. అందువల్ల మనం ఇక్కడ హ్యామిల్టోనియన్ పాత్ లేదని చెప్తాం. నా గోయింగ్ టు అనదర్ డెఫినేషన్, హ్యామిల్టోనియన్ సర్క్యూట్. ఒక సర్క్యూట్ ఎప్పుడు హ్యామిల్టోనియన్ సర్క్యూట్ అవుతున్నాయి అంటే, ఇన్ ఏ కనెక్టెడ్ గ్రాఫ్ దెర్ ఈస్ ఎ వాక్ దట్ పాసెస్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వర్టెక్స్ ఆఫ్ ది గ్రాఫ్ ఓన్లీ వన్స్, and after completing the walk return to the starting vertex. Then this type of walk will be known as Hamiltonian circuit. ఈ సర్క్యూట్ అంటే ఆల్రెడీ నోన్ కదా. సర్క్యూట్ అంటే స్టార్టింగ్ వర్టెక్స్ ఎండింగ్ వర్టెక్స్ సేమ్గా ఉండాలి. సో ఒక సర్క్యూట్ హ్యామిల్టోనియన్ సర్క్యూట్ ఎప్పుడవుతుంది అంటే, ఆ సర్క్యూట్ మనకిచ్చిన గ్రాఫ్లో ఉన్నటువంటి ప్రతి వర్టెక్స్ని ఎగ్జాక్ట్లీ వన్స్ టచ్ చేస్తూ ఉండాలి. ఓకే, అండ్ స్టార్టింగ్ ఎండింగ్ వర్టెక్స్ సేమ్గా ఉంటే అటువంటి సర్క్యూట్ని ఇక్కడ వాక్ తీసుకొని చెప్పాడు. ఆ వాక్ ప్లేస్లో మనం సర్క్యూట్ తీసుకొని చెప్పినా అదే అర్థం వస్తుంది కదా. సో సచ్ టైప్ ఆఫ్ సర్క్యూట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ హ్యామిల్టోనియన్ సర్క్యూట్. లేదా వాక్ తీసుకొని ఇక్కడ డెఫినేషన్ చెప్పాడు కాబట్టి ఆ వాక్లో స్టార్టింగ్ వర్టెక్స్ ఎండింగ్ వర్టెక్స్ సేమ్గా ఉండాలి. ఓకే, హియర్ దెర్ ఈజ్ రెడ్ కలర్డ్ లైన్స్ ఫర్ ది హ్యామిల్టోనియన్ సర్క్యూట్. దేర్ మస్ట్ బి నో రిపీటెడ్ ఎడ్జెస్. ఇక్కడ కూడా హ్యామిల్టోనియన్ పాత్లో కూడా చూసాం ఇదే పాయింట్. హ్యామిల్టోనియన్ సర్క్యూట్లో కూడా రిపీటెడ్ ఎడ్జెస్ ఉండకూడదు. ఓకే, ప్లస్ స్టార్టింగ్ వర్టెక్స్ ఎండింగ్ వర్టెక్స్ సేమ్గా ఉండొచ్చు. దట్ ఈస్. సో హియర్ వీ హ్యావ్ ఎ నోట్ in green colored lines. Hamiltonian path can be obtained from the Hamiltonian circuit by dropping an edge in it. హ్యామిల్టోనియన్ సర్క్యూట్లో ఒక ఎడ్జ్ని డ్రాప్ చేయటం వల్ల హ్యామిల్టోనియన్ పాత్ వస్తుందని చెప్తున్నాడు. ఓకే, నౌ లుక్ ఎట్ ది ఎగ్జాంపుల్ ఆన్ హ్యామిల్టోనియన్ సర్క్యూట్. Determine whether this graph contains a Hamiltonian circuit. ఈ గ్రాఫ్ హ్యామిల్టోనియన్ సర్క్యూట్ ఉంటుందా లేదా మనం టెస్ట్ చేయొచ్చు. అసలు హ్యామిల్టోనియన్ సర్క్యూట్ ఉండాలంటే ముందు డెఫినేషన్ రాసుకున్నాం చూడండి. దిస్ గ్రాఫ్ కంటైన్స్ హ్యామిల్టోనియన్ సర్క్యూట్. ఈ గ్రాఫ్కి హ్యామిల్టోనియన్ సర్క్యూట్ ఉందని చెప్తున్నాం. ఎప్పుడు హ్యామిల్టోనియన్ సర్క్యూట్ ఉంటుంది ఒక గ్రాఫ్కి? ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ ఎ పాత్ విచ్ స్టార్ట్స్ అండ్ ఎండ్స్ ఎట్ ది సేమ్ వర్టెక్స్. సో వెన్ వీ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ఏ నుంచి స్టార్ట్ అయితే అన్ని ఎడ్జెస్ అన్ని వర్టెక్స్ని టచ్ చేయాలి కదా. ఫ్రమ్ వీ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ వర్టెక్స్ ఏ టు బి, బి టు సి, సి టు డి, డి టు ఈ, డి టు ఈ వెళ్ళామనుకోండి. డి టు ఈ వెళ్తే మళ్ళీ ఈ టు సికి రావాలి. సి నుంచి మళ్ళీ సేమ్ వర్టెక్స్కి ఏకి వెళ్ళాలి కదా. అప్పుడు ఆ పాత్ అవే పనికిరాదు. So we start from the vertex A, then we go to B, B to C, C to E, C to E, E to D, and then D to A. ఓకేనా? సో ఏ నుంచి బికి, బి నుంచి సికి, సి నుంచి ఈకి, ఈ నుంచి డికి, డి నుంచి ఏకి. సో ఎక్కడి నుంచి అయితే స్టార్ట్ అయ్యామో అక్కడికే ఎండ్ అయితే సచ్ టైప్ ఆఫ్ పాత్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సర్క్యూట్. ప్లస్ ఇక్కడ మనం చూడాల్సింది ఏంటంటే ఎడ్జెస్ ఎక్కడ కూడా రిపీట్ కాకూడదు. ఓకే, సో దట్స్ వై వీ కెన్ సే దట్ దిస్ గ్రాఫ్ హ్యాస్ హ్యామిల్టోనియన్ సర్క్యూట్. సో ది హ్యామిల్టోనియన్ సర్క్యూట్ ఫర్ దిస్ గ్రాఫ్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ యాజ్ డిస్క్రైబ్డ్ యాజ్ హ్యామిల్టోనియన్ సర్క్యూట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, అది ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్న ఓరల్గా ఏదైతే చెప్పుకున్నామో అదే ఇక్కడ చూడండి. ఏ టు బి, బి టు సి, సి టు డి, సి టు డి, డి టు ఈ, సారీ సి టు డి కాదమ్మా, సి టు ఈ ఉండాలి. సి టు ఈ, ఈ టు డి, డి టు ఎఫ్, డి టు ఏ. సారీ, ఇక్కడ కొంచెం మిస్టేక్ ఉంది. ఇక్కడ లాస్ట్లో రాసుకున్న హ్యామిల్టోనియన్ సర్క్యూట్ ఏదైతే ఉందో లాస్ట్ బట్ 2 చూడండి. డి ప్లేస్లో ఈ ఉండాలి, ఈ ప్లేస్లో డి ఉండాలి. ఓకేనా?
సి నుంచి ఈకి, ఈ నుంచి డికి, డి నుంచి ఏకి. ఓకే. So now coming to the definition of Hamiltonian graph. So a graph can contain Hamiltonian path and a Hamiltonian circuit. Then the graph is called Hamiltonian graph. ఏదైతే ఒక గ్రాఫ్కి హ్యామిల్టోనియన్ పాత్ హ్యామిల్టోనియన్ సర్క్యూట్ కలిగి ఉంటుందో అటువంటి గ్రాఫ్ను మనం ఏమంటామంటే హ్యామిల్టోనియన్ గ్రాఫ్ అని అంటాం. ఇక్కడ టూ నోట్స్ ఉన్నాయి. దట్ టూ నోట్స్, ఫస్ట్ నోట్ ఈజ్ Dirac's theorem and second note is Ore's theorem. సో డెరాక్స్ థియరం ఏం డినోట్ చేస్తుందో ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే, ఇఫ్ జీ ఈజ్ ఎ సింపుల్ గ్రాఫ్ విత్ ఎన్ వర్టిసెస్ వేర్ ఎన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 3 సచ్ దట్ ది డిగ్రీ ఆఫ్ ఎవ్రీ వర్టెక్స్ ఈజ్ ఎట్ లీస్ట్ ఎన్ బై 2, దెన్ గ్రాఫ్ జీ హ్యాస్ హ్యామిల్టోనియన్ సర్క్యూట్. డెరాక్స్ థియరం ఏం చెప్తుందయ్యా అంటే, ఒక సింపుల్ గ్రాఫ్ ఎన్ వర్టిసెస్ కలిగి ఉండి ఆ ఎన్ వాల్యూ కూడా గ్రేటర్ దన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 3 ఉండి ది డిగ్రీ ఆఫ్ ఎవ్రీ వర్టెక్స్ ఈజ్ అట్లీస్ట్ ఎన్ బై 2. అంటే 3 తీసుకున్నాం అనుకోండి 3/2, 4 తీసుకుంటే 4/2. అంటే ఈ విధంగా అట్లీస్ట్ ఎన్/2 అనే డిగ్రీ కలిగి ఉంటే ప్రతి వర్టెక్స్ కూడా అప్పుడు హ్యామిల్టోనియన్ సర్క్యూట్ కలిగి ఉంటుందని చెప్తాం. అదే డైరాక్స్ థియరం. అట్లానే ఓరేస్ థియరం ఏం చెప్తుంది అంటే, ఒక సింపుల్ గ్రాఫ్ ఎన్ వర్టిసెస్ ఉండి ఆ ఎన్ వాల్యూ కూడా గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు 3 అయితే సచ్ దట్ డిగ్రీ ఆఫ్ యూ ప్లస్ డిగ్రీ ఆఫ్ వి గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు ఎన్. ఇక్కడ యూ కామా వీలు ఏంటి అంటే, ఫర్ ఎవ్రీ పెయిర్ ఆఫ్ నాన్ అడ్జసెంట్ వర్టిసెస్ యూ అండ్ వి ఇన్ జీ. ఇక్కడ యూ కామా వీలు నాన్ అడ్జసెంట్ వర్టిసెస్. సో ఈ కండిషన్ కూడా సాటిస్ఫై అయితే దానికి మనం ఏం చెప్తామంటే, ఈ సెకండ్ నోట్ నుంచి హ్యామిల్టోనియన్ సర్క్యూట్ ఉందని చెప్తాం. సో డిరాక్స్ థియరం నుంచి మనం హ్యామిల్టోనియన్ సర్క్యూట్ ఉందా లేదా టెస్ట్ చేసుకోవచ్చు, లేదా ఓరేస్ థియరం నుంచి కూడా హ్యామిల్టోనియన్ సర్క్యూట్ ఉందా లేదా టెస్ట్ చేసుకోవచ్చు. వీటి ప్రాబ్లమ్స్ని నెక్స్ట్ వీడియోలో వాచ్ చేద్దాం.